Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah Chapter 4 International Human Resource Management in Cross-Border Mergers and Acquisitions, International Alliance and Medium-Sized Enterprises or SMEs. Oke, materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, objectives. You want to understand how this relate to IHRM. Yeah, the first cross-border alliance. The second one is equity-based alliance, MNS, IGVs. And the third one is globalizing, SMEs. Okay, cross-border alliance. Cross-border alliance are cooperative agreements between two or more firms from different national backgrounds which are intended to benefit all partners. Jadi, ya, di bagian terakhir to benefit all partners berarti untuk menguntungkan semua pihak gitu ya Mas dan Mbak. Oke. A non-equity cross-border alliance is an investment vehicle in which profits and other responsibilities are assigned to each party according to a contract. Each party cooperates as a separate legal entity and bears its own liabilities. On the other hand, equity models involve a foreign direct investor's purchase of shares of an enterprise in a country other than its own. Oke, bagian ini, figur ini ya, gambar ini menjelaskan terkait dengan equity and non-equity models of foreign operation. Ya, jadi ada beberapa warna ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, yang putih adalah equity modes yang ada gradiennya ini adalah non-equity modes. Kemudian yang gelap ini adalah mix ya, Mas dan Mbak ya. Jadi yang di tengah ini equity and non-equity based modes of foreign operation. Ya, kotak-kotak yang di luar ada subcontracting, ini ada outsourcing, offshoring. Kemudian ada franchising, ada licensing, ada management contracts, ada others, ada mergers and acquisitions, ada joint ventures, kemudian ada subsidiaries. Ya, ini kalau saya tidak salah penjelasan dari gambar sebelum ini ya, figure 4.1 equity and non-equity modes of foreign operation. Subsidiaries. Subsidiary is partly or completely owned by the parent company which holds a controlling interest in the subsidiary company. Joint ventures di lain pihak adalah a commercial enterprise undertaken jointly by two or more parties which otherwise retain their distinct identities. Mergers and acquisitions. In a merger, two organizations join forces to become a new business, usually with a new name. Management contracts. An arrangement under which operational control of an enterprise is vested by contract in a separate enterprise that performs the necessary manager functions in return for a fee. Licensing. A business arrangement in which one company gives another company permission to manufacture its product for a specified payment. Lisensi ya, Mas dan Mbak sekalian, kalau saya tidak salah nangkap. Kemudian franchising adalah arrangement where one party, the franchisor grants another party
the franchisee the right to use its trademark or trade name as well as certain business systems and processes to produce and market a good or service according to certain specifications. Subcontracting adalah a business practice where main contractor hires additional individuals or companies called subcontractors to help complete a project. The main contractor is still in charge and must oversee hires to ensure project is executed and completed as specified in contract. Outsourcing is a practice in which an individual or company performs tasks, provides services, or manufactures products for another company. Sedangkan offshoring adalah the moving of various operations of a company to another country for reasons such as lower labor costs or more favorable economic conditions in that other country. Oke, berikutnya terkait dengan cross-border mergers and acquisitions. Ya, gambar ini menjelaskan kepada kita terkait dengan the formation processes of M&S and HR challenges. Jadi M&S adalah mergers and acquisitions ya Mas dan Mbak sekalian. Ya, ini di bagian kiri ini terkait dengan merger. Ini ada company A, company B, perusahaan A, perusahaan B. Company A and company B form together the new company C. Ya, ini ya bergabung, merger menjadi sebuah perusahaan baru, company C, company C atau perusahaan C gitu ya Mas dan Mbak ya. Ya, ini intra-merger HR challenge. Ya, kemudian untuk yang acquisition ada ada company A, company B, perusahaan A, perusahaan B. Company A buys company B, berarti perusahaan A membeli perusahaan B gitu ya. Jadi akuisisi menjadi company A, ya A membeli B gitu ya Mas dan Mbak. Ini intra-acquisition HR challenge. Oke, typical cross-border M&A problems. Ya, within the first year of a merger, up to 20% of executives may be lost. Kemudian the percentage loss gets worse over more than 1 year after a merger. Kemudian personnel or employees issues are often neglected. Kemudian a large number of M&As fail or do not produce the intended results. Ya, gambar ini menjelaskan terkait dengan HR activities in the phases of a cross-border M&A. Ya, figure 4.4 atau gambar 4.4. Ya, ini ada fase pre M&A fase sebelum M&A ya. Ya, ada identification of people related issues, ada planning for due diligence, ada assessing people, ada working out the organizational cultural fit, working out the organizational or cultural fit, kemudian forming the M&A steering team, kemudian educating the team on the HR implications. Kemudian ada fase berikutnya due diligence phase, estimating people related, ya ada transactional cost, ongoing cost, ada savings, ada identifying and assessing cultural issues. Kemudian ada fase berikutnya integration planning phase. Ya, salah satu poinnya developing employee culture sensitive communication strategies. Kemudian fase yang keempat adalah implementation and assessment phase.
implementation and assessment pass. Ya, salah satu poinnya adalah managing ongoing change, especially cultural change. Ya, sisanya silakan dibaca sendiri ya, Mas dan Mbak. Oke, strategic HR arm, strategic human resource management in merger and acquisitions. Firms should rely on 3 conceptual tools. Yang pertama, resources, money, people, brands, relationships. Kemudian yang kedua, processes, activities used to convert resource into goods and services. Kemudian yang ketiga, values. Ya, ini the way employees think about what they do and why they do it. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini comparing human resource management in mergers and acquisitions. Jadi membandingkan sumber daya manusia dalam merger dan akuisisi ya Mas dan Mbak. Oke, performance related pay is more popular in US than in Japan or Germany. Recruitment in US is more short-term than in Germany, France, and UK. Japan still has longest term focus, ya jangka panjang gitu ya, fokusnya Jepang terkait dengan M&A ini. Ya, lebih tepatnya, lebih detailnya, sumber daya manusia di merger dan akuisisi di Jepang, ya fokusnya lebih ke jangka panjang gitu ya Mas dan Mbak. Kemudian US training and career planning is the most extensive or broad. Kemudian French still favor French managers. Jadi ya Prancis lebih masih condong ke manajer Perancis gitu ya. Germans are the most anxious to adopt international practices for their M&As. Oke, masuk ke International Equity Joint Ventures. International Joint Ventures (IJV) challenges include HR must manage relations at the interfaces or borders between IJV and parent companies. Different roles can create critical dualities or divisions. HR must develop appropriate HRM practices and strategies for the IJV itself. HR must recruit, develop, motivate, retain human resources at IJV level. Oke, gambar ini gambar 4.5 feature 4.5 menjelaskan terkait dengan formation of an international equity joint venture. Ya, ini yang di tengah adalah international joint venture ya Mas dan Mbak. Kemudian yang kotak-kotak di luarnya adalah parent from A, country A. Jadi perusahaan induk A di negara A gitu ya. Kemudian ini parent from B, country B. Parent from B, country B. Kemudian ini parent from C gitu ya Mas dan Mbak. Nah, yang di sini interface HR challenge dan yang di sini intra IJV HR challenge. Ya, garis yang lurus gitu ya, tidak putus-putus adalah relational interfaces. Kemudian yang garis putus-putus ini adalah possible additional relational interfaces. Jadi yang ini ya, garis yang putus-putus Mas dan Mbak. Okay, the main reasons for an IJV to gain knowledge and transfer that knowledge. Kemudian the host government insists. Kemudian increase economies of scale. Kemudian to gain local knowledge. Kemudian to obtain vital or dynamic raw materials. Kemudian to share risk. Ya, contohnya financial. Kemudian to improve global competitive advantage. Kemudian provide an efficient
and cost-effective response required by market globalization. IJV development stage, ada partnership role, ada change facilitator or organizer and strategy implementer, kemudian inovator, kemudian kolaborator. Oke, masuk ke international SMEs. Ya, ini tabel 4.1, table 4.1 menjelaskan terkait dengan definisi SME ya, Mas dan Mbak ya. Jadi ada 4 tabel ini, ada 4 kolom. Yang kolom pertama enterprise kategori, yang kedua headcount, yang berikutnya annual turnover, dan yang berikutnya annual balance sheet total. Ya, untuk yang medium size, headcountnya kurang dari 250 gitu ya, Mas dan Mbak sekalian. Kemudian annual turnovernya kurang dari 50 juta euro. Kemudian annual balance sheet total ini kurang dari 43 miliar euro. Ya, semoga saya nggak salah ya membaca simbol ini. Ya, untuk yang small, headcount-nya kurang dari 50, kemudian annual turnover-nya kurang dari 10 juta euro. Kemudian annual balance sheet totalnya kurang dari 10 juta euro gitu ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke. SMEs are very important in EEA and Sweden. 99% of 16 million enterprises in EEA and Sweden are SMEs. 2/3 of jobs are in SMEs. Jadi untuk negara, ya ini Uni Eropa ya kalau saya nggak salah, atau ada kepanjangan lainnya. Ya, monggo bisa dicek sendiri sama Mas dan Mbak sekalian. Jadi di EEA dan Swedia, 2/3 pekerjaan adalah ada di SME ya, SMEs ya Mas dan Mbak. Kemudian di Asia Pacific region, SMEs are 90% of all enterprises. Kemudian 32 until 48% employment is by SMEs. Kemudian in US, 80+% employment is by SMEs. Kemudian with less than 20 employees. Oke, ini barriers to international markets by SMEs, top 10-nya ya. Yang pertama, not enough working capital to finance exports. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, inability to identify foreign business opportunities. Kemudian yang ketiga, limited information to locate or analyze markets. Kemudian yang keempat, inability to contact potential overseas customers. Kemudian yang kelima, inability to obtain reliable foreign representation. Kemudian yang keenam, lack of managerial time to handle internationalization. Kemudian yang ketujuh, untrained or not enough personnel to go international. Kemudian yang kedelapan, difficulty in managing competitors' prices. Kemudian yang kesembilan, lack of firm government assistance and incentives. Kemudian yang ke-10, excessive transportation and insurance costs. Oke, berikutnya IHRM features in SMEs. Ya, ada beberapa poin. Ada the founder or owner has large impact. Kemudian recruitment, selection, and retention. SMEs struggle because of perceptions. Kemudian SMEs struggle because of perceptions ya, Mas dan Mbak sekalian. Kemudian yet SME requirements are similar to those of large organizations. Kemudian human resource development, learning. Kemudian ada poin expatriate management. Kemudian ada poin limited HR depth resources and outsourcing.
Baik, demikian perkuliahan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.